dad passed away, and then you didn't go to London, right? Belanda, The Hague. Yeah. Jadi The Hague, and then you decided to stay here. Yes, because belum tega lah ninggalin semuanya, ngerti nggak sih Mas? I mean kayak there was no impediment dari keluarga gitu. It was more into me, from me gitu. Yep. Jadi kayak kebetulan kan I'm the oldest, and then my sister, and my brother. Kebetulan pas bokap itu meninggal tuh juga adekku tuh lagi mau sidang skripsi on that week. Aduh. Tapi tunggu dulu ceritanya. Yep. Bokap dateng kan, ngelayat. Kok tiba-tiba ada pembimbing skripsinya adik gue? And you know what? Yep. Ternyata itu teman S2-nya bokap di London. Gila nggak tuh? Itu hal-hal kecil seperti itu yang... Terus terang kalau Miss bilang itu bukan sesuatu yang I think udah diatur sih semua. Nggak cuman kayak by coincidence. I don't think it's by coincidence. I think it's by jadi apa ya namanya ya? Yang just Tuhan udah atur gitu. Iya, makanya ya kan? emang makanya God works in this guys. Betul. That's it gitu. Jadi kayak sebenarnya kunci kayak hidupku ya sekarang adalah ya masalahku banyak ada pasti, ngerti gak sih? Ya lebih arah kita harus, semua orang tuh susah untuk bersyukur, bener nggak Miss? Yep. Kayak sekarang, aduh gila nih gue mau ngecas gimana? Kita nggak bersyukur, masih untung ada listrik di mana, masih ada baterai nih gitu. Betul. Contoh kecil, panasan, aduh panas nih, itu nggak bersyukur gitu. Nah, itu sih sebenarnya the key to my life aja sih. Dan apa? Ya berdoa, tapi itu tergantung orangnya masing-masing juga ya. Itu kan hal sensitif yang nggak bisa kita paksakan juga ya. Gitu. And then ya makanya sejak itu pun ya turning point aku untuk di sampai detik ini itu karena tiba-tiba I had no idea about trade law or trade. Oke, trade law. Sama sekali. Karena kan I took in private international law. Yang belajar kontrak dagang as in business ya, private entities ya. Jadi kayak I just knew WTO, organisasi perdagangan dunia yang ada di Geneva. That's it. Nggak tahu fungsinya apa, nggak tahu peraturannya apa. Jadi kayak and then tiba-tiba kebetulan waktu itu juga how do you say, sampingan ya halnya. I'm a researcher as well, and sempat bantu ngajar juga gitu. And then dosen ini and then one of the lecturer told me kayak, HPI buka nih, coba gitu. Oke, atau HPI was hukum perdata internasional. Karena singkatan private international di Indonesia itu hukum perdata internasional gitu. Udah keterima bayar DKK, silabus keluar lah. Ini kan berarti you're taking S2 kan? Pas S2, tiba-tiba. Pas S2 and then suddenly... Dengerin dulu, ini kocak yang gini. Hah? Kok ini apaan? WTO semua. Silabus WTO semua. World Trade Organization semua. Jadi sebenarnya bisa dibilang it's not more itu hukum perdagangan internasional. Kebetulan saya juga lagi sambil S2 di UI. Terus tiba-tiba dengan berjalannya waktu, tiba-tiba ada tawaran untuk berkontribusi di Kementerian Perdagangan. Nah, kebetulan saya kira saya bakal ditaruh di bagian advokasi, karena kebetulan kalau sengketa itu lebih banyak yang ikut campur. Satu di Direktorat Pengamanan yang saya ngomong, and then Biro Fodak, which is like the in-house counsel kita, and then Direktorat Perundingan Multilateral, which is my place, where we negotiate di WTO. Nah, karena kebetulan yang yang ikut acara di kantor lama gitu-gitu, delegasinya dari DPP itu dan dari bilateral. Karena kan kebetulan kita sedang dalam tahap perundingan EU-SEPA.
Itu it's more like jadi kerjasama ekonomi secara komprehensif dengan negara-negara Uni Eropa. Nah, terus abis itu sawit menjadi salah satu konteksnya. Tapi, nah, Your work, let me cut you a little bit. Your work is more like di Menteri Perdagangan itu kayak perantara lah ya, perantara antara Indonesia sama si Popsi. ya si Dulu. But Sekarang nggak ada si Popsi sama sekali. Nggak ada. So what is it now? Aku udah pegawai Kementerian Perdagangan. Ah, Non PNS. tapi non PNS. Non PNS. Tapi your work itu sekarang I think it's quite important karena gini, I never know that you have to make a lot of stuff, kayak draw a lot of stuff, and it's really, kalau misalnya ngeliatin your work, it's very complicated. I am not the type of person yang bisa kayak harus bikin all those drafts and everything, and you did that, Bi. Well, to be honest, semua belajar ini juga baru banget aku belajar di sini. But you achieved it. Dan berkat salah satu mentor aku Messi tuh. Nah, terus jadi kayak aku nggak tahu matriks yang versi kayak gitu gimana, and those kind of stuff. Dan kebetulan aku kan jatuhnya non PNS. Non PNS itu kan biasanya nggak dikasih substansi kan. Yep. And then nggak dikasih yang namanya berafaks. Yep. Nah, jadi biasanya tuh ada beberapa staf pelaksana itu yang dikasih substansi sama yang lebih ke tata usaha per subdit. Yep. Nah, kebetulan aku puji Tuhan dikasihnya yang untuk substansi. Nah, jadi I thought I was only going to handle on the sawit thing. Yep. Ternyata enggak semuanya. So not only sawit, and then you will Ayam Brazil, ikan. fishery subsidy, Yes. Terus abis gitu, what else? I think almost. Pemilihan dirjen WTO. Wow. And then courtesy calls, and ya banyak lah yang bisa, banyak lah gitu. Jadi kayak sebenarnya staff pelaksana we have to be flexible, that's it, ngerti nggak sih? Jadi one thing that I learned from working di public sector dan private sector adalah kalau di private sector itu bos kan minta kayak lo harus jadi tek. Yep. Terus abis itu bisa ngulur. Nah, bisa alasan bisa diterima kasarnya gitu. Itu yang aku dapetin. Gak tahu di temen orang-orang gimana ya dapetnya gitu. Tapi di sini benar kayak lo harus selesai this document dalam 5 jam udah. Dia selesai nggak? That's it. Bayangin kita selesai waktu itu negosiasi untuk charter amendment. Matriks dari dua negara itu minta recapnya by jam 6 sore. Kita selesai negosiasi sesi pertama itu jam 3 jam 4-an. Ya ampun, Bi. Kalau Miss ya dengerin. Jadi sebenarnya sorry Miss potong. Orang-orang kan juga banyak yang bilang kayak orang kementerian bla bla bla. Iya. Karena Miss lihat sendiri kayak your student. Kayak gimana kayak gitu. Very pejabat, Bi. Nggak pejabat lah gitu. Kebetulan ya batiknya emang bajunya emang kayak batiknya gini. pejabat sih, Bi. Ya adanya. Tapi Bi, gini loh. How you turn your life around itu it's actually quite amazing. Gini ya, kalau dibilang gini, how you are able to use what you have learned. So mungkin hard kali ya for you ya. It was hard, right? I think for you it's quite hard karena you have to like go through this barrier, okay? Yang dimana you're like very lazy and you don't want to do this, and then you have to like labrak itu semua, right? Jadi sebenarnya itu dari kemalasan pasti masih ada. Itu sifat itu pasti ada. Tapi sekarang ya aku harus hantam gitu, harus lawan. That's it. I think kalau for Abi, I know that he is very good at talking to people or persuading people. So it's nggak usah pusing sama gini ya. Kalau misalnya when you're younger and you're not really achieving stuff kayak Abi, right? Gampangin segala hal. And it. Bener nggak? Yes.
For him itu waktu itu tuh even gurunya aja kayak aduh Abi udah gede mau jadi apa gitu loh. Ini anak masuk kuliah nggak sih? Bisa ada jujur kan kayak gitu. Tapi ngeliatin dia bisa turn his life around, even though I don't get paid much. Sebagai guru, I'm very satisfied. I'm very kayak kalau bisa dibilang terhibur sih ya. Denial. Ini orang beneran. I don't want to be in denial, but I want to acknowledge your achievement. Karena untuk bisa jadi sampai sejauh ini, it takes a lot from you, okay? Jangan pernah takut sama your past failure, gitu kan? Past whatever, it's just a past, okay? Itu pembelajaran. It's just a stage of life. Don't be afraid of it, gitu loh. Just embrace it and then realize it that I need to change a little bit at some point, and he changed drastically. Maybe kayak in life dia masih kayak Abi, he is still Abi dan tidak berubah dalam karakternya dia. Masih suka lupa, ketinggalan, nggak tahu barang di mana, itu gusrak-gusruk. That's Abi. And I think it's okay to be that person. But that doesn't mean that you're not gonna be successful in life. And I think he is doing it quite well, right, B? Well, puji maybe Tuhan, he's not. Ya. Puji Tuhan, right? Puji Tuhan sebenarnya sih ya sukses sih belum gitu. Tapi lumayan lah, Bi. Ini udah jauh banget, Bi. I mean, tapi kayak sukses untuk berubah, untuk bisa nggak males, bisa nggak itu sukses. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget, Bi. Puji Tuhan. Miss juga bilang ya, sebenarnya juga enggak juga. Karena belum. Maaf ya, Miss Alex, you know me, nggak pernah puas juga kan. I know. Jadi kayak kebetulan ya masih belum puas juga dengan diri ini, jadi gitu. Jadi ngerti nggak sih? I know. But to me, it's already tremendous change just to see you like this, okay, Bi. And sebagai, I think teachers ya, kalau misalnya ngelihat muridnya bisa sukses, itu one of the best gift ever, Bi. One of the best gift. And I think you are also already paying a tribute to your dad. Yeah. In a way, you're following his footsteps, right? Your eyang juga, right? Kakek. Yes. Also, you're also following his footsteps. So, I think ngelihat Abi yang sekarang, I think your dad will be proud. Should be. Jadi ya, to be honest, kadang kebetulan kan kerjaanku tuh banyak berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi kayak kadang pun kayak kalau misalnya meeting di Kemlu gitu kayak oh my god, I wish seandainya masih ada papa di sini, ngerti gak sih? Right. We would be working together gitu. Right. And then do you want to be? I mean, do you wish to follow in your footsteps? Mau jadi dubes gitu? Do you have that I wish? have to be that. You want to be that, right? Bukan I want, I have. You have to. Itu kita nggak boleh. Kalau aku di mindsetku sekarang sih bukan I want sih, I have to gitu, ngerti nggak sih? So wait for it. Abi is gonna be one of those dubes, okay? Amin. And then we gonna root for him as well, okay? Pray for him. And whatever that you're working on di Menteri Perdagangan, whatever sulitnya, whatever, I will help you in prayer. That's the only thing that I can do for you. Because I don't understand WTO, I don't understand whatever law that you're talking about. But it's very interesting and very rewarding sih being seperti itu, Bi. It's actually lama-lama malah actually interesting, right? Interesting. Jadi kayak dulu ya sebenarnya pas lawyering, okay, I don't like corporate law. Oke, dispute settlement. Nggak suka juga. Jujur, nggak pernah ke pengadilan. Cuman ngurusin eksekutor, arbitrase doang. Pas kuliah pun duduk di Indomaret sebelah pengadilan negeri Jaksel doang. Alasannya ya di itu. I don't want it. Gitu. Abis itu udah. Terus tiba-tiba lawyering, and then puji Tuhan dapat di satu kantor yang lumayan, yang bagus, yang reputasinya bagus untuk di sektor itu, and then hubungan aku sama kantor itu masih baik sampai sekarang, and then bisa dibilang juga she is my mentor, masih suka ngobrol WA and those kind of stuff gitu,
And then from moving on, terus pindah ke sekarang negosiasi, perundingan. Kan sebenarnya kan itu kan ADR kan, Alternative Dispute Resolution kan. Jadi from aku yang dari arbitrase tiba-tiba ke ADR gitu, ngerti nggak sih? Jadi ya ibarat pisau makin dikikis gitu, ngerti nggak sih? Jadi ibaratnya juga kalau aku ke depan misalnya tiba-tiba oke, gue nggak dapet PNS nih. Oke, aku sebenarnya pingin kerja di luar. Oke, pingin di WTO-nya lagi balik ke international organization gitu. Nah, kalau misalnya nggak dapat, oke, lawyering. Tapi I know what sekarang udah tahu right? Gitu karena untuk menjadi arbitrator pun kayak I have to be an expert di satu bidang, and then ya at least aku udah kasarannya bekal lah, ngerti nggak sih? Dari kerja di Kementerian Perdagangan, dan di kantoran dulu, lawyering, arbitration, international trade law, puji Tuhan semuanya bisa jalan semua, bisa luar biasa. Kayak gitu. Jadi ya luar biasa. Just let the universe surprise me, tapi jangan terlalu bikin mengagetkan banget. So that was Abi, my ex-student, but now we're becoming more bukan student emang teacher lagi, it's more like kayak udah kayak Hopeng temen gitu ya. And he is someone that I can confide in juga if I have problems. Miss nggak bisa begini gitu loh. And then he was, Miss, you have to do this. So he is now the teacher for me in life. And bangga sih, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, but you know, wait for it till Abi becomes dubes, okay? Amin. Kan thank you everyone. Cuman amin. Thank you. Thank you everyone. Well, thank you juga. Thank you juga to Miss Lauren. I wouldn't be here if it was not because of you and the rest of them. Walaupun emang bukan bidangku ya art ya, cuman at least ya life lesson gitu, soft skill. That's true. That's right. Thank you so much for the opportunity as well untuk diundang ngopi bareng, kopi darat. Thank you Abi. Welcome.